Now, with the help of Bohr's postulates, you will be able to derive the expression for radii of stationary orbits. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು derive the formula for radius of stationary orbit by Bohr's postulate. Means you will be able to give the size of the atom. Atom's size ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is one of the applications of Bohr's postulate. Now in this video we shall try to derive the Bohr's radius for stationary orbits using Bohr's postulate or applying Bohr's postulate. Now let me consider a hydrogen-like atom. So you will consider a hydrogen-like atom, one hydrogen thara atom, and a single electron atom of atomic number Z. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು Z ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ and r is the radius of the electron orbit. So consider a hydrogen-like atom of atomic number Z. So when you consider the atomic number Z, the charge on the nucleus ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Z ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ZE ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ZE gives you the charge on the nucleus. Now you will imagine an electron of mass m and charge on the electron negative ಇರ್ತದೆ -e, revolving around the nucleus in a stationary orbit of radius r with orbital velocity v ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So what does it mean? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ -e ಇದೆ, ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ m ಇದೆ, ಇದರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ಸುತ್ತಾಕುವ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ r ಇದೆ. Now what is my aim? My aim is to find an expression for r in terms of z, e, m and all those things. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಬೈ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೊ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ?
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿತೀವಿ. ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ force on electron is equal to electrostatic force between the nucleus and electron. So this is the observation made by Rutherford. The same observation will be put in mathematical form. So what is the mathematical form? Centripetal force ಗೆ expression ಬರೀತೀನಿ mv square by r. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, mass of the revolving electron. v ಅಂದ್ರೆ orbital velocity of electron. r ಅಂದ್ರೆ radius of the electron orbit is equal to electrostatic force ಏನು 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 Ze into E by R square. So 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by the square of the distance between the two will give you the magnitude of the force between the two. So Q1, Q2 is the charge on the nucleus, charge on the electron. Simple. So now you can simplify this. mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught ze square by r. One r on either side cancel agirutte. I will call it as equation number 1. Idenne equation number 1 anta karedirtini nanu. Now I will make use of Bohr's postulate. By Bohr's postulate, angular momentum of electron is equal to integer multiple of h by 2 pi. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. mdr is equal to nh by 2. ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಾನು ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್, ವಿನ ತೆಗೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರೊಳಗೆ. ಸೊ ವಿನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ವಿ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕಡೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to m square h square by 4 pi square. This is equation number 2 anta kariyodu. Now divide ಮಾಡ್ತೀನಿ. Divide equation 1 by equation 2. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? Why should you divide? You should have added or you could have subtracted. Why do you divide? You divide because ಈ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ LHS? mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to m ಸ್ಕ್ವೇರ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by 4 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ r ಬೇಕು. ಸೊ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ RHS 1 by 4 pi epsilon naught equation 1 ಅಲ್ಲಿರೋದು ze square divided by r equation 1. equation 2 ನಲ್ಲಿ n square h square by 4 pi square ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 pi square n square h square ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ v square gets cancelled, 1m gets cancelled, 1 r get also cancelled. So what am I left with? I am left with 1 in the numerator
left with m here, left with 1 r here. What am I left with here? 4 also gets cancelled, 1 5 gets cancelled. Z square ಇದೆ, epsilon naught ಇದೆ, n square ಇದೆ, h square ಇದೆ. The rest of the factors gets cancelled. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ cancel ಆಗಲ್ಲ. My aim is to find r. ನಾನು r ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಪೈ. ಈ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಪೈ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪೈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಝೆಡ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ಬಿಟ್? ಸಿಂಪಲ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಎಂ ಝೆಡ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ n principal quantum number, h Planck's constant, pi is a constant, m is the mass of the electron which is again a constant, z is the atomic number which is again a constant, and e is the charge on the electron which is also a constant. ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ Z value 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೆದ್ರೆ the multiple pi m z e square will be equal to pi m e square because z is 1. R will be equal to now epsilon naught n square h square divided by pi m e square. This is the radius of electron orbits of hydrogen atom. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ನೋಟ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ Z is 1. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಾನು n ಅನ್ನು ಕೂಡ 1. n will be 1 for first Bohr orbit. Principal quantum number is 1. And for hydrogen atom, Z is equal to 1. So I will substitute rest of the constants here. Therefore, R is equal. Epsilon naught ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. n1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. That is for the first orbit. H value Planck's constant ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ. 6.625 10 power minus 34 divided by pi value is very familiar. M stands for mass of the electrons. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 9.1 into 10 power minus 31 kg. E is the charge on the electron. It means 1.6 into 10 power minus 19 whole square. So ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. So what is the constant that you get? You need to remember, memorize this. Approximately, not exactly, approximately it will be 0.53 angstrom.
So remember by heart that the radius of electron orbit is 0.53 angstrom if the atom is hydrogen atom and the radius is for the first orbit. ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಿಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಎನ್ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 0.53 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.53 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ 2, 3, 4, 5 ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0.53 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ 1 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.53 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ 1. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರೀಬೋದು? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ Bohr orbits Bohr. So R will be 0.53 angstrom. ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 0.53 angstrom ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಾದರೆ Z1, ನೀವು ಆರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ε0 n ಸ್ಕ್ವೇರ್ h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ π m z e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. Z1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ 0.53 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಝೆಡ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂಥ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಝೆಡ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 0.53 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಬೇರೆ ಆ್ಯಟಮ್ ಆದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಆದರೆ ಝೆಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಟನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ದ ನೋಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಟಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಥರ ಇರೋ ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ 0.53 ಆ್ಯಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದು ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಝೆಡ್ ಬೇರೆ extra factor. So this is how you are going to derive the expression for other Bohr's radius of hydrogen like atom. So this is very, very important as far as PU board examinations are concerned. For Karnataka State PUC, this is a very important derivation. This has been asked in the examination for many number of times, so you need to concentrate more, you need to be more attentive towards this derivation. So next concept ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.